So habe ich gedacht, heute mache ich nichts, ich lese einfach und habe irgendwo aufgeschlagen und habe auf einer bestimmten Seite aufgeschlagen und da stand genau, was ich geträumt hatte vor einem Jahr. Mein Traum, ein Traum, den ich gehabt hatte, stand auf Lateinisch da. Und ich habe gedacht, du bist verrückt, du halluzinierst, jetzt bist du übergeschnappt. Und habe ein Handtuch genommen und habe kaltes Wasser genommen und mir auf den Kopf gegossen und kalte Kompressen auf den Kopf gemacht. Da habe ich gesagt, du bist verrückt. Und dann habe ich gedacht, geh ins Bett, du bist verrückt. Und am nächsten Morgen habe ich gedacht, was ist passiert gestern? Und dann habe ich gedacht, ja, ich bin verrückt gewesen. Ich habe meinen Traum in dem Buch gelesen. Und dann bin ich ganz vorsichtig, habe ich die Augen gerieben und habe mir gesagt, ich bin nüchtern, ich heiße Marie-Louise von Franz, ich wohne an der Dolderstraße 107, ich fühle mich ganz normal. Und dann bin ich zum Buch hingegangen und da stand immer noch mein Traum auf Lateinisch da, also ein ganzes Stück von meinem Traum. Gibt es eine Verbindung zwischen Alchemie und was Sie in Zahl und Zeit geschrieben haben? Ja, die Alchemisten haben nach unserer modernen Ansicht sehr viel von dem, was wir heute das Unbewusste nennen, in die Materie projiziert. Und die ganze Entwicklung war dann vom 17. Jahrhundert aus, die Materie mehr und mehr sachlich wirklich für sich, wie sie sich benimmt und ist, studieren und diese ganzen psychologischen Projektionen abzulösen. Aber was nicht gelöst worden ist bis heute, ist das Verhältnis von Psyche und Materie, heute als modernes Modethema, Mind and Matter, Mind over Matter, Mind under Matter und das ganze Problem, wie verhält sich das psychische Innenleben des Menschen inklusive sein Bewusstsein, aber auch sein Unbewusstes zur Materie, zu den physiologischen Körpervorgängen und schließlich überhaupt zu den atomaren und subatomaren Vorgängen. Und das ist jetzt eigentlich das große, spannende und viel diskutierte Thema. Und man kann sagen, das ist die moderne Alchemie. Und Jung hat zunächst einmal dieses Thema beiseite geschoben und hat gesagt, ich konzentriere mich nur einfach auf das von innen, die psychischen Vorgänge zu beobachten und lasse die Frage, wie es sich zur Materie und zu den Hirnvorgängen hält, einfach offen. Entscheide nicht. Aber gegen Ende seines Lebens ist er dann doch mehr und mehr frappiert worden durch die Tatsache, dass die Atomphysik und was er über das kollektive Unbewusste herausgefunden hat, furchtbar ähnliche Begriffsverschiebungen bewirkt, wie die Atomphysik bewirkt hat. Und ähnliche Resultate bringt, sodass man einfach nicht die Augen verschließen kann. Es sieht aus, wie wenn gewissermaßen der Psychologe bohrt durch die Psyche und kommt an einen tiefsten Punkt, da berührt er die Materie. Und der Physiker bohrt durch die Materie und kommt auf den tiefsten Punkt, auf seinen eigenen Geist. Und da ist der Treffpunkt dieser Wissenschaften. Da ist der Tunneldurchstoß gewissermaßen. Wie ein Tunnel gräbt man von beiden Seiten. Und jetzt stehen wir an der spannenden Schwelle des Tunneldurchstoßes. Und eine der Begriffe, die Jung noch als Pionier geschaffen hat, ist die Idee des Psychoiden, dass nämlich die Archetypen auch in zum Teil materielle Vorgänge arrangieren können. Und dort muss natürlich die Forschung heute einsetzen, dort ist noch unendlich viel zu tun. Und das hängt zusammen, das Psychoide, die Auffassung, dass die Archetypen auch sich in der Materie manifestieren, das ist ja durch die Synchronizitätsphänomene gezwungen worden anzunehmen. Diese merkwürdige Tatsache, dass wenn das Unbewusste eines Menschen stark erregt ist und dadurch die archetypische Schicht erregt ist, die Physiker würden sagen, ist in an excited state, dann treten sehr oft synchronistische Ereignisse ein. Das heißt, dann passieren in der Außenwelt Wunder, in Anführungszeichen, die sinngemäß mit dem inneren Vorgang übereinstimmen. Das einfachste Phänomen ist zum Beispiel, dass man innerlich eine Vision hat oder einen Traum hat und am nächsten Tag spielt die Außenwelt den Traum oder die Vision, führt sie auch noch aus. Oder führt etwas auf, was mit dieser Vision sinngemäß übereinstimmt. Zwar nicht dasselbe ist, aber sinngemäß übereinstimmt. Kommt da
die Divination her? Und natürlich sieht man rückblickend, dass das die Begründung der Divination war. Warum die alten Römer den Vogelflug beobachtet haben, um darum die politische oder militärische Situation abzulesen, die Chinesen, die Azteken, alle, dass man immer meinte, gewisse Vorgänge in der Außenwelt verkünden auch einen psychischen Tatbestand. Die Idee ist nicht absolut neu, denn auch Leibniz und Schopenhauer haben an eine Koinzidenz von Innen und Außen halt beobachtet wurden die Phänomene schon immer und haben darauf ein System aufgebaut. Nur haben Leibniz und Schopenhauer angenommen, dass es regelmäßige Phänomene sind. Und das kann man, und damit kommt man wieder in die Nähe einer wissenschaftlichen kausalen Erklärung. Und das kann man aber nicht. Sie sind nicht regelmäßig. Man kann nicht voraussagen, wenn ich von einem Uhu geträumt habe, wird morgen ein Uhu zum Fenster herein in mein Zimmer fliegen. Wenn einer hereinfliegt, dann ist es eine Synchronizität, aber er wird es nicht sicher tun. Und insofern ist Jungs Idee, und das ist diese Auffassung der Synchronizität, die einfach die Tatsache ist, die ist furchtbar irritierend, weil wissenschaftlich ist, was man voraussagen kann. Und Synchronizitäten kann man nur divinatorisch voraussagen, aber nicht kausal, also im streng wissenschaftlichen Sinn voraussagen. Did he feel that very few people really understood synchronicity? Yes. As Jung once said about certain groups, they have given up Jungian psychology and they have taken to prestige psychology. And that's the end. I have a devil of a time with it. I don't know. Really. It's hellishly difficult. Yeah. Terribly difficult. It's so tricky because it's very easy, seemingly. You have to only slip back into primitive magical thinking. You know, all our conversation about imps being in the machine and so on. If you formulate it that way, like primitives saying there are imps in the machine and now look here, the jet plane is just coming when I'm saying that and so on. You can just regress into magical thinking. And magical thinking is at the bottom of us all because it's the old way humanity always thought. But that's regression. The difficulty is to go forwards beyond causality in the strict scientific work, beyond the modern concept of causality, which is probability. And to really define it severely and strictly without rejecting all what modern physics has found out and place it in there, that's the difficulty. To live with synchronicity, to joke about it, to watch it is very easy. You must only let the primitive man come up in you, and he does it at once. He understands synchronicity like anything. Or Chinese people or Japanese people, they understand synchronicity like that. But that's the difficult. And you see, Jung always thought, since he knew the I Ching, he meditated on synchronicity. But he said the difficulty of writing the paper on synchronicity is to make it palatable for modern physics and for the modern sciences. What do you, in your book, you talk about two aspects, and I'm trying to understand it. Acausal orderedness and creation in time. Yes. That is not, I'm not talking about that. That's in the end of Jung's synchronicity paper. There he says, acausal orderedness is a just so order which has no cause. That would be, for instance, radioactive decay. You cannot say why it takes so and so much time for uranium to halve into lead. You can only say that's a just so story. It is so. It's an exact law. It's a law of nature. We can go on it. We can even date things according to it. But why it is that and not another number, we don't know. That is acausal orderedness. Now, that is not synchronicity. That's everywhere. Acausal orderedness is a widespread appearance in nature. And the same in the mind. For instance, 6 is a number where you can add
1, 2, 3 and you get 6, or you can multiply 1 times 2 times 3 and you get 6. It's the only number where you can do that. Now, if you say why, you can't give a cause. You can only say it is obviously so. Our mind functions so. Even the greatest idiot will have to admit it is so. Because our mind is structured to believe it is so. But we can't give a cause. We can't explain it further. So there is acausal orderedness in the mind, in the psyche, of which the natural numbers are beautiful examples, and there's acausal orderedness in physics. And those would be all certain numerical laws. Or for instance, why is the light speed that much and not more or less? You can only say that light speed is that speed. You cannot say why. So that is acausal orderedness. Now, synchronicity would be the same thing, but a creation in time, that something new happens in time. Well, let's invent a synchronistic event. Let's say I am going to a shop and I choose a blue frock and I have some changes made and they should send it next week. I lose in the meantime a near relative and when the box arrived, it's a black frock. Now, that's a synchronicity. It suits the theme of death and that I get by mistake a black frock instead of a blue frock. That's a so-called synchronistic event. Something which is purely in my inside, that I'm hit by the death of somebody, also appears in the outer world in this era of getting a black frock. That the death hasn't caused the saleswoman to send me a black frock. There's no causal connection. It's just a synchronicity. That has been created on the spot, so to speak, that event. That's not a regular event. You don't, every time you lose, your relatives get black things sent to you by mistake. You see? Mm-hmm. That's a unique event, which will not repeat itself, very likely. So there, magical thinking would say a ghost made it, or God made it. Mm-hmm. And then it's very simple. Magical thinking explains it quite clearly. Mm-hmm. Fate did it. But if you don't think in magical causality, fate did it, God did it, an imp did it. When you really try, then you say it is an act of creation in time. Now, I think if you read that book of Fritjof Capra, The Tao of Physics, there he explains the S matrix, and there he gives there are 4 laws: the unchangeability of the position of the observer, the quantum mechanical relativity, causality, and the 4th, singularities. And by singularities, he means the creation of new particles, which is unpredictable, completely unpredictable. That would be an analogy to the idea of synchronicity. And it also breaks through causality, because you can, with the laws of the calcul of probability, you can predict everything else, but you cannot predict the creation of a new particle. When and how it will happen, you cannot predict. You cannot even within probability predict it. So that would be what the physicists call singularities, and synchronistic events are, in a way, like singularities. Is birth of a creature, of a human being? You see, it's very difficult because most events are both. You can look at them from the causal standpoint, namely that a male and a female mated, and it was the right day of the month, and so on, and that's the cause of your birth. And there's a causal chain explaining why you came into this world. But you can also take it as a synchronicity. That's what astrology does, and say that a certain world moment
typical world moment, you sprang into existence as a singularity. And your singularity is expressed in the quality of that astrological moment. That will be the astrological or synchronistic explanation of birth. But what is so difficult is that most events you can simply look at from both angles. You can either explain them causally or other. You have both views. But Jung's difficulty in his paper was therefore to find cases where the causal explanation is excluded, where causal explanation is out. And that is the best in telepathic future dreams. For instance, if somebody dreams ahead an earthquake, then you can say the dream has certainly not caused the earthquake, and the earthquake hasn't caused the dream because at the time where the dream happened, the earthquake hadn't happened yet. There is a moment where it excludes causality. You cannot explain it causally. You can say one can explain it causally or synchronicity. Mm-hmm. That's why he had great trouble to find the few examples we have where it really exclude each other, the two explanations, to make his point. But something like birth, you can simply look from both angles. You can explain it causally or synchronistically. Telepathic dreams are not that uncommon. I mean, they are very common, yes. Mm-hmm. And they always strike people as meaningful, or even when they are seemingly meaningless. This first case I was speaking just before about, she had once a dream simply that she heard certain numbers said. And the next day she opened the paper and an airplane of her country had crashed and on it had those numbers. And I could not see the symbolic meaning of that. It was a synchronicity or a telepathic thing, if you want, but I couldn't see any meaning in it. And Jung said that might have only just had the meaning to convince her of the reality of the psyche, and actually it did. Mm. From then on, she began to take her dreams more seriously. Before, she looked at me, with a doubtful eye, kind of, you talk, but I don't believe it. But that impressed her. So probably the unconscious just arranged that to show her, I know everything. I know even the number of an airplane crashing in somewhere in another country, if I want to. That impressed her.